Good morning and welcome to the IC engine and gas turbine classes. In this particular class, we will be discussing about the four-stroke engines. That means the different four strokes of an IC engine. Okay. Before doing that, let us discuss the previous topic that we have covered in the previous lectures. That is the classification of IC engine. Okay, we have classified the IC engine or differentiate the IC engine in the ways of completion process. That is classification of IC engine in terms of, if we want to classify the IC engine. Okay, there are two ways to classify IC engines. Generally, the most important ways, there is two ways. কি একটা দেখো যেটা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি সেটা হচ্ছে combustion process. What is the combustion process inside the cylinder? That is one criteria, and based on this criteria we have classified one is SI engine and another one is CI engine. That means one is spark ignition engine and another one is compression ignition engine. And another way to classify or another way of classification of IC engine is the number of strokes. If we want to classify the engine on the basis of number of strokes, then there are two types of IC engines. One is four-stroke IC engine and another one is two-stroke. যদি আমরা নাম্বার অফ স্ট্রোকে যাই তাহলে আমরা কি দেখব দু ধরনের আমরা ইঞ্জিন পাবো. One is four-stroke engine and another one is two-stroke engine. Then one is four-stroke and another one is two-stroke engine. There are some fundamental differences between four strokes and two strokes. Okay, that we have already discussed. That is the combustion process. In case of combustion process, in case of SI engine, we have already discussed that the spark plug is used to initiate the combustion process. But in case of compression ignition engine, the compression process is liable to initiate the combustion process. That is the main basic difference between SI engine and CI engine. Now we want to discuss, or we will discuss about these two topics. One is four-stroke and another one is two-stroke engine. And what are the basic fundamental operational differences between four-stroke and two-stroke engine. But before doing the fundamental analysis in between or fundamental differences in between four-stroke and two-stroke, we have to initiate a study on strokes. What do you mean by strokes and what are the different type of strokes, and what is the operational mechanism of strokes. আমরা যে ফোর স্ট্রোক বা টু স্ট্রোকের ইঞ্জিন সম্বন্ধে এখন পড়ব, তার আগে আমাদের যেটা জানতে হবে যে আইসি ইঞ্জিনে জেনারেলি আইসি ইঞ্জিন যে নাম্বার অফ স্ট্রোকস এর উপর ক্লাসিফাই করা হচ্ছে, এই নাম্বার অফ স্ট্রোকস এর উপর বেস করে যে ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে, যে স্ট্রোকের উপর হচ্ছে, সেই স্ট্রোকটা আসলে কি এবং হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ট্রোকস. Okay, you can see from the board the picture is already drawn. That is the four pictures are there. Okay, there are several for the several stroke. Okay, and you can see there are four strokes inside the engine, whether that is two stroke or four stroke. The যে ইঞ্জিনের মধ্যে যে স্ট্রোকটা কাজ করে বা যে প্রসেস গুলো হচ্ছে, চারটি প্রসেসে ব্যাপারটা ইঞ্জিনটা অপারেট করছে. ওকে, whether that is four stroke or two stroke. তাহলে তারা কি কি আছে দেখো. ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইনটেক, দেন ইজ কম্প্রেশন, দেন ইজ এক্সপানশন and then is exhaust. প্রথমে ইনটেক হচ্ছে, তারপরে কম্প্রেশন হচ্ছে, তারপর এক্সপানশন হচ্ছে, এক্সপানশন which is also called the power stroke, and একদম শেষে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সস্ট. এক্সস্ট মানে কম্বাসন প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটা এক্সস্ট ম্যানিফোল্ড দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে. That is the main purpose of exhaust process. We will be discussing one of the each and every strokes step by step. Okay, now first is intake stroke, or which is also called the suction stroke. Okay, before discussing these strokes, let us recapitulate the
engine nomenclature, which we have already discussed in our class, and in order to simplify this diagram, I want to recapitulate the thing that we have already discussed in our previous class, that is the engine structure or engine nomenclature. Okay, we already know that is the this is the piston, okay, which reciprocates in the engine cylinder. This is generally engine block. This whole is called engine block. This is engine block. This is a cylinder, engine cylinder. This is called engine cylinder. And if you see, there are two manifold. One is intake manifold and another one is exhaust manifold. Intake manifold, this is called intake manifold, in which homogeneous air fuel mixture is entering, and this is exhaust manifold, which is used to driven out the combustion product. Okay, after the combustion process, the combustion product will be driven out through the exhaust manifold, and these two manifold is controlled by a valve, that is called, one is called the intake valve for intake manifold and exhaust valve for exhaust manifold. Intake valve এবং exhaust valve যে কি অপারেশনাল স্ট্র্যাটেজি আছে, অপারেশনাল মেকানিজম আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ইন কেস অফ স্ট্রোকস। ওকে, যে আমরা দেখব যে সাকশন স্ট্রোকসে কি হচ্ছে, কম্প্রেশন স্ট্রোকসে ভালভের পজিশন কি আছে, কোথায় আছে, এন্ড এক্সপানশন যেটা আছে, পাওয়ার স্ট্রোকে ভালভের পজিশন কি আছে, এন্ড দেন দা এক্সস্টে ভালভের পজিশন কি আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। এন্ড this whole valve mechanism is controlled by a mechanical mechanism that is called rocker arm mechanism, and which is generally connected with the cam follower. Okay, and this is the engine cylinder. This is connecting rod, which generally the main purpose of connecting rod, what is the main purpose of connecting rod, is to transfer reciprocating motion into rotational motion. Very good, reciprocating motion into rotational motion, and this is crankshaft. Now first one is the suction stroke or intake stroke. Okay, what do you mean by intake? Intake মানে হচ্ছে কিছু নেওয়া, ঠিক আছে। Then first I will be discussing about the basic diagram or basic strokes of a SI engine or spark ignition engine, or which is also called the petrol engine, and then we will also discuss about the CI engine or compression ignition engine. প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা কোন ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে করব, SI ইঞ্জিন বা পেট্রোল ইঞ্জিনে কি হচ্ছে। দেখো, ইনটেক যে স্ট্রোকটা আছে, দ্যাট ইজ অলসো কল্ড সাকশন স্ট্রোক। সাকশন স্ট্রোকসে যে কোনো স্ট্রোক যখন আমরা করব, তখন আমাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে কি হচ্ছে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে, পিস্টনের পজিশন কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, সেই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ভালভের পজিশন কোথায় আছে, কিভাবে কোন ভালভটা খোলা যাচ্ছে, কোনটা বন্ধ থাকছে, which is open, which is closed, we have to remember that. Okay, and let me mark two important restricted area which we have already discussed in our basic nomenclature of engine lectures. First one is TDC, that means top dead center, and second one is BDC or bottom dead center. যাই হয়ে যাক, যে কোনো স্ট্রোক আসুক না কেন, piston cannot go beyond the BDC and also cannot go beyond the TDC. টপ ডেড সেন্টার আর বটম ডেড সেন্টারের মধ্যে পিস্টনকে কি করতে হবে, মুভ করতে হবে। সাকশন স্ট্রোক যখন হচ্ছে, তখন দেখো the movement of the piston is towards BDC. Okay, that is from TDC to BDC. TDC to BDC যখন হচ্ছে এই মুভমেন্টটা, তখন এই যে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে একটা ভ্যাকুয়াম প্রেসার বা নেগেটিভ প্রেসারে জেনারেট হচ্ছে। এবার দেখো, if we say that this engine cylinder is associated with the SI engine, that is spark ignition engine, তাহলে কি থাকবে, spark ignition এর যে হোমোজেনিয়াস মিক্সচার আছে, এয়ার ফুয়েল মিক্সচার কোথা থেকে আসছে, what is that device, কার্বুরেটর থেকে হোমোজেনিয়াস মিক্সচার এখানে আসবে। কার্বুরেটর যেটা আছে, যখন আমরা দেখব বেসিক schematic diagram of a simple carburetor, then we will find that is carburetor is exposed to atmospheric pressure, মানে কার্বুরেটরের যত কাজই হচ্ছে সেটা কার্বুরেটর ফ্লোট চেম্বার থেকে যা কিছু করে, যেটা কিসে হচ্ছে, অ্যাটমসফেরিক প্রেসারে হচ্ছে। তার মানে কার্বুরেটরের মধ্যে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার হয়ে আসছে,
থ্রটল ভালভ দিয়ে সেটা কোন প্রেসারে আছে, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে আছে। এবং যখনই পিস্টন টপ ডেড সেন্টার থেকে নিচের দিকে মুভমেন্ট শুরু করেছে তখন এখানে একটা নেগেটিভ প্রেসারের ক্রিয়েট হয়েছে। দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ এ প্রেসার ডিফারেন্স ইন বিটুইন কার্বোরেটর এন্ড ইঞ্জিন সিলিন্ডার। এবং যখনই কার্বোরেটর আর ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে প্রেসার ডিফারেন্স হচ্ছে, অবভিয়াসলি দ্য প্রেসার is in the cylinder is low than the pressure is at the carburetor. ওকে, কার্বোরেটরে যে প্রেসার আছে তার থেকে প্রেসারের ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে যে প্রেসার সেটা কম আছে। সেজন্য যখনই ক্র্যাঙ্কশ্যাফট নিচের দিকে মুভমেন্ট করছে, এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের রোটেশনাল মুভমেন্টের জন্য পিস্টন নিচের দিকে মুভমেন্ট করছে, তাহলে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে একটা নেগেটিভ প্রেসারের ক্রিয়েট হচ্ছে এবং দেয়ার ইজ এ প্রেসার ডিফারেন্স। এই প্রেসার ডিফারেন্সের জন্য ডিউ টু দিস প্রেসার ডিফারেন্স ইনলেট ভালভ ইজ ওপেন and that is generally operated by the mechanism that is called the rocker-arm mechanism. যখনই এই ইনলেট ভালভ ওপেন হয়ে যাচ্ছে তখন through the intake manifold from the carburetor the homogeneous mixture of air fuel is entering into the cylinder, and that's why this stroke is called intake stroke or suction stroke. Why it is intake stroke? Because the fuel working fluid of the cylinder is generally entering into the cylinder. বোঝা গেল? যেটা দিয়ে আমরা কম্বাসন প্রসেসটা করব, that is homogeneous air fuel mixture. I am talking about only first I am talking about the SI engine only, okay, spark ignition engine, and then we will be discussing about the CI engine. There is some fundamental differences as we have discussed in the CI engine and compression ignition engine. That means in case of intake manifold there will be no air fuel mixture, there will be only fresh air. Okay, fresh air will be drawn in case of intake stroke, but in case of SI engine the air fuel mixture, homogeneous air fuel mixture will be drawn into the engine cylinder through the intake manifold by the intake stroke. Okay, তাহলে intake stroke আমরা কি জানলাম, what are the, তাহলে এখানে কি কোন ভালভটা ওপেন আছে, intake valve open, intake valve open আছে, exhaust valve is closed. Okay, exhaust valve এর কোনো কাজ নেই, exhaust valve closed আছে। যখনই পিস্টন কোথা থেকে কোথায় মুভমেন্ট করছে, টপ ডেড সেন্টার টু বটম ডেড সেন্টার, টপ ডেড সেন্টার টু বটম ডেড সেন্টার যখনই মুভ করছে তখনই একটা নেগেটিভ প্রেসার এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে। ডিউ টু দিস প্রেসার ডিফারেন্স কার্বোরেটর থেকে কি আসছে, এয়ার ফুয়েল মিক্সচার, হোমোজেনিয়াস এয়ার ফুয়েল মিক্সচার ইজ এন্টারিং ইনটু দা সিলিন্ডার, এন্ড দিস স্ট্রোক ইজ কল্ড intake stroke or suction stroke. After this suction stroke we will discuss about now the compression stroke. The successive stroke is called the compression stroke. Okay, compression stroke কি হচ্ছে দেখো, compression stroke এ আমরা দেখেছি suction stroke এ at the end of the suction stroke what is the position of the piston, at BDC, at BDC, and the engine cylinder is filled with the air fuel mixture or the charge, that is called the charge. Engine cylinder কি আছে, filled with air fuel mixture. Here is air plus fuel mixture, total air fuel mixture is filled inside the engine cylinder, and piston, the position of the piston is at BDC, that is bottom dead center. এবার দেখো bottom dead center থেকে যদি compression process করতে হয়, what is the purpose of compression process? If we want to define the compression process, the process which increase the pressure and temperature of a working substance or working fluids. তো compression process এ কি করতে হবে, compress করতে হবে, you have to compress, you have to reduce the volume, okay, volume of the air fuel mixture, total volume আমরা reduce করতে হবে। তাহলে এটাকে যদি total volume reduce করতে হয় compress করার জন্য এবং pressure and temperature যদি চার্জে বাড়াতে হয় তাহলে কি করতে হবে, this piston have to move from BDC to TDC, তাহলে BDC থেকে কোথায় মুভ করবে, TDC, এবং TDC মুভ করার পরে এর যে টোটাল সিলিন্ডার ভলিউমের মধ্যে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে সেটাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, কম্প্রেস করে টোটাল ক্লিয়ারেন্স ভলিউমে। ওকে, we will be discussing what is the clearance volume, what is the total volume, what is the swept volume, we will be discussing that. এখন তোমরা যেটা জেনারেলি মনে রাখো সেটা হচ্ছে যে এই যে টোটাল সিলিন্ডার যেটা আছে, এই টোটাল সিলিন্ডারের যে ভলিউম আছে সেখানে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার এর মধ্যে আছে সেটাকে কম্প্রেস করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। জেনারেলি
clearance volume is much less than the total volume of the cylinder. তাহলে যখনই আমি ভলিউমটা কমালাম তাহলে কি হয়ে যাবে আমার প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার রাইজ হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য পারপাস অফ কম্প্রেশন স্ট্রোকস। এন্ড কম্প্রেশন স্ট্রোকস এর পর there is first in the compression process there are two process. One is compression process, one is what kind of process? Compression process. Try to focus in these two. That is, one is compression process and another one is called burning process. What process? Burning process. Okay, now let me focus on the after the intake stroke. After the in case of intake stroke, the inlet valve is open, okay, and exhaust valve is closed. Now what is the position of two valves? Okay, both valves are closed. Okay, both valves are closed. In order to accomplish the compression process, you have to close the two valves. That is, one is suction valve, one is intake valve, and another one is exhaust valve. Inlet valve and exhaust valve দুটোই বন্ধ থাকবে এবং পিস্টন যেটা হচ্ছে বিডিসি থেকে টিডিসি তে মুভ করছে, এবং দ্যাট ইজ জেনারেলি compression process. And then the process is called burning process. Burning process of burning of what? Burning of air fuel mixture. প্রথমে কার মানে compression হলো, that is the air fuel mixture এর compression হলো। compression করে কি করা হলো? The pressure and temperature কে increase করা হলো। And then next the burning process will be initiated by the what? Spark plug in case of SI engine. Okay, spark ignition engine, there is a spark plug on the engine cylinder head. You can see this is the spark plug, and this spark plug will initiate the burning process. Okay, burning process. এবার কি প্রসেসটা হলো? দেখো এখানে দুটো প্রসেস হচ্ছে কম্প্রেশন স্ট্রোকে। one is the compression process. Compression process means the air fuel mixture যে থার্মোডাইনামিক স্টেট আছে, ওকে, সেই থার্মোডাইনামিক প্রাইমারি স্টেট থেকে তাকে একটা ফাইনাল স্টেটে নিয়ে যাওয়া এবং থার্মোডাইনামিক স্টেটটা চেঞ্জ করা। সেটা কি রকম? ধরো প্রেসার টেম্পারেচার যেটা ছিল এখন, আফটার কম্প্রেশন প্রসেস দ্যাট উইল বি চেঞ্জড। ওকে, তো থার্মোডাইনামিক স্টেট একটা চেঞ্জ হচ্ছে ডিউরিং কম্প্রেশন প্রসেস। এন্ড বার্নিং প্রসেস যেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু বার্ন দ্য এয়ার ফুয়েল মিক্সচার ইন অর্ডার টু ট্রান্সফার কেমিক্যাল এনার্জি অফ দ্য ফুয়েল টু দ্য হিট এনার্জি অর থার্মাল এনার্জি। তাহলে আমাকে বার্ন করতে হবে, সেই বার্ন করার জন্য বার্নিং প্রসেসটাও এখানে ইনিশিয়েট হচ্ছে at the end of the compression process. Try to focus, okay, try to concentrate and try to understand this very clearly. That is, at the end of the compression process, at the just end of the compression process, instantly जो burning process যেটা আছে সেটা কি হচ্ছে? ইনিশিয়েট হয়ে যাচ্ছে by what? In case of SI engine, that is generally done by the spark plug, okay, and in case of CI engine, that is generally done by the compression process initiate, that is generally self ignited process. Okay, so এখানে burning process initiate হয়ে গেল। Okay, that is the whole of compression process. One is the compression stroke, one is the compression process, and another one is burning process. And then move to the next process, which is called generally power stroke, or next stroke which is generally called power stroke or expansion stroke. If we want to define the expansion process thermodynamically, then we know this is generally opposite to compression process. In compression process কি হয়? compression process এ pressure and temperature rise হচ্ছে, pressure and temperature rise হচ্ছে, but in case of expansion process pressure and temperature কি হয়? কমে যায়। কি হয়? কমে যাচ্ছে। সেজন্য this process is generally reciprocal of expansion process is reciprocal of compression process. এবার দেখো এখানে যেটা আমরা ইনিশিয়েট করলাম বার্নিং প্রসেসটা, তো বার্নিং প্রসেসটা ইনিশিয়েট করেছি, সেখানে কি হবে? there will be chemical reaction and chemical energy যেটা আছে সেটা কোথায় ট্রান্সফার হচ্ছে? থার্মাল এনার্জিতে ট্রান্সফার হচ্ছে, এবং এই কেমিক্যাল এনার্জি যখন থার্মাল এনার্জিতে ট্রান্সফার হচ্ছে তখন একটা হিউজ অ্যাক্সিয়াল থার্স্ট তার উপর জেনারেট হচ্ছে, পিস্টনের উপর অ্যাক্সিয়াল থার্স্ট জেনারেট হচ্ছে পিস্টনের উপর। and in this case also the inlet valve and the outlet valve, that is called the inlet valve, this is inlet valve and this is the exhaust valve, both valves are closed. Okay, এবং যে অ্যাক্সিয়াল থার্স্টটা এর উপর আসছে সেই থার্স্টটা পিস্টনকে কোথায় যেতে বাধ্য করছে? দেখো
সাইডে তো কোনোভাবেই অ্যাক্সিয়াল থার্স্টটা অ্যাক্ট করতে পারবে না, কারণ due to the rigidity of the piston generally engine cylinder, sturdiness of engine cylinder, and piston only can move towards BDC. Okay, in case of expansion process, piston will move from TDC to BDC, top dead center to BDC, due to the axial thrust of the burning process. বার্নিং প্রসেসের ফলে যে অ্যাক্সিয়াল থার্স্ট হলো, তার জন্য পিস্টন যে হেডটা আছে, পিস্টনটা কোন দিকে মুভ করবে? টিডিসি টু বিডিসি দিকে মুভ করবে। বোঝা গেল? and this process is called the power stroke, or this stroke is called the power stroke. Why it is called power stroke, we will be discussing that also. Okay, try to understand, this is the power stroke. Okay, axial thrust is generally generated by the burning process, and in this way the piston is moving from the TDC to BDC. That is the power stroke. And next is the exhaust or final stroke. Okay, exhaust stroke, and exhaust stroke means the combustion product, যে combustion product গুলো এর মধ্যে হয়েছে by the process of burning, সেই combustion যে প্রোডাক্ট গুলো আছে সেগুলোকে ড্রিভেন আউট করা হবে এই প্রসেসের মাধ্যমে। এবার দেখো, after the at the end of the power stroke, what is the position of piston? That is at BDC. At the end of the power stroke BDC তে থাকবে, এবং দেখো যখনই TDC BDC টু BDC তে যখনই আছে, তার যখনই TDC এর দিকে মুভ করছে, তখনই কি প্রসেস হচ্ছে? হ্যাঁ, দুটো প্রসেস সাইমালটেনিয়াসলি দেখবে। and this is well designed, দুটো প্রসেস কে এমন ভাবে ডিজাইন করা আছে যে বার্নিং গ্যাস, এক্সস্ট ভালভ খুলবে, বার্নিং গ্যাস বেরিয়ে যাবে, এন্ড তারপরে কি হয়ে যাবে? এক্সস্ট ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে, ইনলেট ভালভ খুলে যাবে, ইনটেক স্ট্রোক শুরু হয়ে যাবে। বোঝা গেল? ইনটেক স্ট্রোক শুরু হবে জেনারেলি এই প্রসেস, ঠিক আছে? তো সেটাই, যখনই এখানে এর থেকে উপরে যাচ্ছে তখন কি হয়ে যাবে? এটা এক্সস্ট ভালভ খুলে যাচ্ছে, এবং পিস্টন হেড যেটা করছে, যে এক্সস্টের যে কম্বাশন প্রোডাক্ট আছে, যে কম্বাশন প্রোডাক্ট গুলো, সেগুলোকে থ্রু দা এক্সস্ট ম্যানিফোল্ড কি করে দিচ্ছে? ড্রিভেন আউট করে দিচ্ছে বাইরে। ওকে, এক্সস্ট ম্যানিফোল্ড দিয়ে টোটাল প্রসেসটাকে ড্রিভেন আউট করে দিচ্ছে। এবার দেখো, এই দিস ইজ দা এক্সস্ট স্ট্রোক। এক্সস্ট যে স্ট্রোক আছে, তাতে এক্সস্ট গ্যাস, সেগুলোকে কি করা হচ্ছে? এক্সস্ট gases or combustion gases are driven out from the engine cylinder, and thus the whole engine is operating. এবার দেখো, ইনটেক স্ট্রোকে, what kind of stroke is this? ওয়ার্ক কনজিউমিং স্ট্রোক। মানে ইনটেক স্ট্রোকে আমাকে পিস্টন মুভ করার জন্য কি করতে হচ্ছে? পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হচ্ছে, তাহলে এটা ওয়ার্ক কনজিউমিং। ওকে, we have to work done on the system. If we want to say in thermodynamically, then it is work done on the system. In case of compression কি হচ্ছে? দেখো, কম্প্রেশনে তুমি কি সাকশনে যেটা হচ্ছে, তুমি টিডিসি থেকে বিডিসি কে এনেছো, তাহলে কি হয়েছে? তাতেও তোমাকে ওয়ার্ক ডান করতে হয়েছে এর উপর। এখানেও কি হয়েছে? ওয়ার্ক কি করতে হয়েছে? এখানে দেখো, এখানে কি আছে? কম্প্রেশন প্রসেসে তুমি বিডিসি থেকে আবার টিডিসি তে নিয়ে যাচ্ছ। এখানে কি তোমাকে কোনো রকম কোনো ইঞ্জিনের ফোর্স সাহায্য করছে নিয়ে যেতে, বা ইঞ্জিনের কোনো অপারেটিং মেকানিজম সাহায্য করছে না, ঠিক আছে? এখানেও কিন্তু আমাদের ওয়ার্ক ইনপুট করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? and that work is generally restored by a flywheel, that will be discussed later. Okay, but now thermodynamically this is the work consuming process or stroke. This is also work consuming stroke. There is only one stroke that is generally giving us power. That's why this expansion stroke is also called the power stroke. Power stroke কোথা থেকে পাওয়ার আসছে? দেখো, পাওয়ার আসছে, that is the basic concept of heat engine, chemical energy of the fuel to thermal energy. তো chemical energy of fuel to thermal energy যখনই হলো, thermal energy কোথায় কিভাবে ট্রান্সফার হলো? দেখো, by the process of burning high temperature and pressure is generated inside the engine cylinder. তো হাই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার যখনই জেনারেট হবে, তখন কি হবে?
there will be an axial thrust on the engine piston head এবং piston সেভাবে মুভ করছে তাহলে এখানে piston মুভ করতে we don't have to give any external power ওকে তাহলে পাওয়ারটা কোথা থেকে পাচ্ছে piston নিচে মুভ করার জন্য উপর থেকে from the thermal energy okay that thermal energy is converted into the mechanical work what kind of mechanical work reciprocating mechanical work and there is a mechanism called connecting rod mechanism which transfer this reciprocating motion into rotational movement and thus crankshaft is rotating okay and এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে স্যার তাহলে ইনটেক কম্প্রেশন এন্ড এক্সজস্ট এগুলো কি করে চলছে যে পাওয়ার স্ট্রোকটা আছে এই পাওয়ার স্ট্রোকে যে এনার্জি বা যে পাওয়ারটা আমরা পাচ্ছি সেটাকে কি করা সেটাকে রিস্টোর করা থ্রু দা ফ্লাইহুইল ওকে তো ফ্লাইহুইল রিস্টোর করে এই এনার্জি গুলোকে কোথায় সাপ্লাই করে ইন কেস অফ ইনটেক ইন কেস অফ কম্প্রেশন এন্ড দেন এক্সপানশন যখন হচ্ছে আবার সেটাকে রিস্টোর করে রাখছে আবার সেটাকে যেগুলো নন প্রোডাক্টিভ স্ট্রোক আছে সেই নন প্রোডাক্টিভ স্ট্রোকে কি করছে কাজে সাপ্লাই করছে বোঝা গেল তো দিস আর দ্য ফোর স্ট্রোকস অফ an IC engine okay or particularly if we want to discuss this is these are the four strokes of a spark ignition engine okay now we will be discussing about the same strokes in case of what will be the picture in case of CI engine or compression ignition engine now we already know that in case of CI engine there will be no spark plug and also there will be no carburetor carburetor is used to supply the air fuel mixture we have already studied that and spark plug is used to initiate the combustion process but in case of CI engine we will not found any carburetor or any spark plug okay and সেই প্রসেস যখন আমরা কম্প্রেশন আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি যে এসআই ইঞ্জিনে কার্বুরেটর আছে কার্বুরেটর এয়ার ফুয়েল মিক্সার সাপ্লাই করছে এবং স্পার্ক প্লাগ বার্নিং প্রসেসে সাহায্য করছে তাহলে সিআই ইঞ্জিনে বা কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিনে তো এগুলো নেই তো এগুলো নেই তখন এখানে কি করে এই স্ট্রোক গুলো সম্পন্ন হচ্ছে আমরা সেগুলো আলোচনা করব we will now discuss all these things okay now in case of CI engine there will be no spark plug there will be no carburetor তাহলে ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে যেটা আসবে আমরা আগেই জেনেছি যে ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিন ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার more particularly more specifically that is the homogeneous mixture of air and fuel but in case of CI engine there is no carburetor that's why there is no carburetor or we can say there is no pre-mixing process okay the mixing is done air fuel mixing is done inside the cylinder that's why in case of CI engine through the intake manifold there will be only fresh air there will be only fresh water তাহলে ইনটেক যে স্ট্রোক আছে ইনটেক স্ট্রোকে আমরা এসআই ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে দেখেছি এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে ফ্রম দা কার্বুরেটর বাট ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিনে আমরা কি দেখেছি কার্বুরেটরের থ্রু দিয়ে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে হোমোজেনিয়াস এয়ার ফুয়েল মিক্সচার বাট ইন কেস অফ compression ignition engine there will be only fresh air তাহলে ফ্রেশ এয়ারটা ইনটেকে যেভাবে এসআই ইঞ্জিনে আসছিল সেভাবেই আসবে the piston position is same the piston moves from TDC to BDC that is okay inlet valve is open that is also okay exhaust valve is closed that is also okay but the intake process এ যেটাকে আমি ইনটেক করব the working fluid only in case of CI engine is fresh airটা only আসবে বোঝা গেল তাহলে ইনটেক স্ট্রোকে and then the compression stroke কি হবে দেখো কম্প্রেশন স্ট্রোকে তাহলে আমি ইনটেক স্ট্রোকে যেটা যে ওয়ার্কিং ফ্লুইডটা পেয়েছি সেটাকেই কম্প্রেস করতে হবে স্যার ওখানে ইনটেকে ওকে সাকশন বা ইনটেকে যেটা হচ্ছে ওই প্রেসার ডিফারেন্স সেম হ্যাঁ প্রেসার ডিফারেন্স ইজ সেম ওকে বিকজ অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার ইজ ড্রন ওকে তো অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার ইজ ড্রন এট দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার ওকে যখনই এখানে পিস্টন বা টিডিসি থেকে বিডিসি এর দিকে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে একটা প্রেসার ড্রপ তো এখানেই হচ্ছে সাকশন প্রেসারের এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে সাকশন প্রেসার মিন্স that is the vacuum pressure or minus pressure okay and there is the pressure difference এবং এই সাকশনের জন্য তখন ইনলেট ভালভ বা যে রকার মেকানিজম আছে তার থ্রু দিয়ে খুলে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ফ্রেশ এয়ারটা এখান থেকে ড্রন করা হচ্ছে বোঝা গেল the process is same whole process is same the valve position valve opening and close that is also same okay but the intake
working fluid is different for different engine. Different for SI engine, in case of SI engine that is air fuel mixture, and in case of CI engine that is only fresh air. Okay, and compression stroke এ আমরা যে ওয়ার্কিং ফ্লুইডটা ইনটেক যখন হয়েছে, ইনটেক স্ট্রোক বা সাকশন স্ট্রোক যখন হয়েছে, তখন যে আমরা ওয়ার্কিং ফ্লুইডটা ড্রন করেছি ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে, সেটাকে আমি কম্প্রেস করব। তো ইন কেস অফ সিআই ইঞ্জিন দেয়ার উইল বি অনলি এয়ার, there will be only air, and air is compressed to higher temperature and pressure. তাহলে যে ফ্রেশ এয়ারটাকে আমরা ড্রন করেছি, সেই ফ্রেশ এয়ারটাকে ইঞ্জিন সিলিন্ডার, ইঞ্জিন পিস্টন কি করবে, সেই ফ্রেশ এয়ারটাকে টেম্পারেচার বাড়াবে এবং তার প্রেসারও বাড়াবে। ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দা কম্প্রেশন রেশিও, that is generally we have already discussed in our previous class. Depending on the compression ratio, যেটা বাড়ানোর কথা সেই অনুযায়ী pressure and temperature of the fresh air বাড়াবে in case of CI engine. আর in case of SI engine কি হয়েছে, এখানে কি থাকতো তাহলে air fuel mixture, that is called charge. ওকে, তাহলে এইটা যখনই হাই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচারে বাড়ানো হলো, হাই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার এয়ারটাকে নিয়ে যাওয়া হলো এন্ড তার ভলিউমটাকে কমানো হলো, টোটাল ভলিউম থেকে কোথায় গেল, হ্যাঁ ক্লিয়ারেন্স ভলিউমে গেল, তখন আরেকটা প্রসেস, সেটা হচ্ছে কি প্রসেস হবে, দেখো in case of compression of stroke there are two process. One is called compression process, যেটা কম্প্রেশন করে তার থার্মোডাইনামিক স্টেট চেঞ্জ করা হচ্ছে। ওকে, লোয়ার টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার থেকে হায়ার টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এন্ড নেক্সট ওয়ান ইজ কল্ড বার্নিং প্রসেস। তো বার্নিং প্রসেস ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিন there is a device called spark plug. Spark plug is generally responsible for the burning process, but in case of CI engine there is no spark plug. তো আমরা জানি, আমরা আগে পড়েছি যখন we have initiated the differences between the CI engine and SI engine, we already know that is in case of CI engine the combustion process or burning process is generally initiated by the compression process. ওকে, কম্প্রেশন প্রসেসের জন্যই ওখানে কি হয়, হ্যাঁ ফুয়েলের বার্নিংটা হচ্ছে এয়ার ফুয়েল মিক্সার। এবার তার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যেটা আগে জানি, আমি তো এতক্ষণে যেটা করেছি বললাম যে এয়ারটাকে এখানে কি করা হয়েছে, কম্প্রেস করা হয়েছে। তো এখানে অনলি এয়ার, তো অনলি এয়ারকে তো আমি বার্ন করে কিছু পাবো না, পাবো কি এয়ারের মধ্যে কেমিক্যাল এনার্জি বা যেগুলো আছে সেটা তো আমি পাবো না, আমার তো ওয়ার্কিং ফ্লুইড যেটা মেইন আমাদের ফুয়েল সেটা লাগবে। তো সেটা কোথা দিয়ে ইনজেক্ট করা হবে, যখনই এটা হাই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচারে আসবে তখনই স্প্রে করা হবে উপর দিয়ে থ্রু দা ফুয়েল ইনজেক্টর। তাহলে ইনস্টেড অফ স্পার্ক প্লাগ দেয়ার ইজ এ ফুয়েল ইনজেক্টর ইন কেস অফ সিআই ইঞ্জিন। ওকে, কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন। তো এই সিআই ইঞ্জিনের যে ফুয়েল ইনজেক্টর আছে সেটা কি করবে, যখনই হাই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচারে এয়ারকে কম্প্রেস করা হলো টু দা হাই প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার, তখনই যে ফুয়েল আছে সেই ফুয়েল ইনজেক্টরের দ্বারা কি করা হবে, স্প্রে করা হবে, অ্যাটমাইজড আকারে স্প্রে করা হবে, এবং এই ছোট্ট মলিকিউলস যেগুলো আছে প্রত্যেকটা ওই যখনই হাই টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার এয়ারের সঙ্গে যাবে তখন সেখানে মিক্সিং হয়ে সেলফ ইগনাইট হয়ে যাবে, কি হয়ে যাবে, সেলফ ইগনাইট হয়ে যাবে, এবং সেই বার্নিং প্রসেসটা সেই জন্য কার দ্বারা সম্পন্ন হলো, কম্প্রেশন প্রসেসের দ্বারা বার্নিং প্রসেসটা সম্পন্ন হলো। এবং সেই বার্নিং প্রসেস যখনই হবে, বার্নিং প্রসেস যখনই সম্পন্ন হয়ে গেল, সেলফ ইগনাইটেড হয়ে গেল ফুয়েল, দেন the next stroke is initiated, that is called the expansion stroke or power stroke. তাহলে কি হবে, বার্নিং প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেলেই the axial thrust will be delivered by the burning process towards the piston head. তো পিস্টন হেডকে যখনই দেবে, পিস্টন হেড কোথায় নামবে, নিচের দিকে নেমে যাবে। তাহলে এইভাবে সিআই ইঞ্জিনে কি হলো, বার্নিং প্রসেসটা কমপ্লিট হলো। বার্নিং প্রসেস, থ্রু দা বার্নিং প্রসেস কেমিক্যাল এনার্জি অফ দা ফুয়েল ইজ ট্রান্সফারড ইনটু the thermal energy, and this thermal energy forces the piston head to move downwards. Okay, and thus the thermal energy transferred into the mechanical work. Okay, this is the whole concept of this arrangement or of this power stroke. Okay, now exhaust প্রসেসে কি হবে, এক্সস্ট প্রসেসে যেমন এসআই ইঞ্জিনে হয়েছে তেমন এখানেও হবে। কম্বাসন প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটা কোথা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, হ্যাঁ সেটা এক্সস্ট ভালভ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কম্বাসন যে প্রোডাক্ট গুলো আছে, যেগুলো কম্বাসন গ্যাসেস, এক্সস্ট গ্যাসেস গুলো আছে, সেগুলো জেনারেলি এক্সস্ট ভালভ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।
valve position যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব valve position is throughout the same. In case of intake stroke, there is only one valve is open, that is the suction valve, or that is also called the inlet valve. Exhaust valve is closed. In case of compression stroke, both valves are closed. In case of expansion strokes, there is also both valves are closed. And in case of exhaust stroke, the inlet valve is closed and the exhaust valve is open. These are the different four strokes. Okay, and these are the four strokes, different type of. One is intake, compression, expansion, and what we can say, that is the exhaust process. এই প্রসেসগুলো কি হচ্ছে, এই প্রসেসগুলো আমরা একটা সিঙ্গেলি করে করে আলোচনা করলাম, এবং ইঞ্জিন যখন অপারেট করছে this is repeatedly these strokes are generally happening. Okay, that's why engine is working and crankshaft is working. তো এই সিআই ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব এটা ওয়ার্ক কনজিউমিং স্ট্রোক, দিস ইজ অলসো ওয়ার্ক কনজিউমিং স্ট্রোক, দিস ইজ জেনারেলি ওয়ার্ক ডেলিভারিং স্ট্রোক। ওকে, যেখান থেকে আমরা এক্সপানশন প্রসেস থেকে ওয়ার্কটা পাচ্ছি, and that work is generally used to generally operate these intake strokes or these compression strokes or the exhaust strokes. Okay, so these are the four strokes. If there is any